shall be added unto us. So I was also reminded in my personal reading na igsuon, as Peter, they were fishing in the nagbalik sila sa pagpangista atong Ginoo kay ilubong naman apan siya nabanhaw. Sa iyang sila nangita sila apan wala gyud sila nakuha. But whenever the Lord orders them to put their nets at that place, there is this fish din mga igsoon. Even katong ni halas ni hawa na sila, ni kawas na sila, nana sila sa yuta kung asa walay isda, aduna ditoy naluto na na isda. So dumduman nato ang isulti sa Ginoo mga igsoon. Kung unahon nato ang pagkamatarong ang gingharian sa atong Ginoo, tanan ikadugang naman. So ang batanon daghan pa talabangunon nga kabalaka apan kung muliso ta sa Ginoo mga igsoon, siya ani ang tagpo sa tanan mga igsoon. Natandog po to sa ingon diri nga if He has ordered us, there should be nothing for us to worry, no? And also, if we have been called by the Lord, we should not worry about our living. The Lord Jesus has a way to prepare fish without fishing. He will take care of our food, for He is the one who calls the things not being as being. The Lord who has told us will take care of our living.